you would think after 30 years that there would be lots of good evidence. There is certainly some, but in terms of evaluating healthy cities, it becomes very difficult, partly because it's not a controlled experiment. So that when a city starts to do this sort of work, other cities in the area start to pick it up and do it too. And that, of course, is part of the purpose. So we're not set up to be, in that sense, an experiment. We're really trying to be a social movement. So I've always said that trying to evaluate healthy cities, or the healthy cities movement, is rather like trying to evaluate the women's movement, or the peace movement, or the environmental movement. It's not really anything to do that. Having said that, there's certainly been a lot of work looking often more at the process of what is happening, because the other thing with creating a healthier city is, although we've been going in Europe for 30 years, 30 years is a short time in the life of a city. And some of the changes that we're talking about take a generation or two to happen. We're trying as much as anything to change the culture of the city. What we do know is that it changes the way that cities operate in terms of engaging with citizens, in terms of working across different departments, in setting up the mechanisms and structures, and the cities themselves believe they're having an impact on health. But it's not an easy thing to measure and evaluate in those sorts of ways. And I haven't been very involved in that evaluation work. But there are people like Evelyn DeLieu, for example, if you go and look for her work, who's done a lot of work on the evaluation of healthy cities in Europe. The other thing is that in a lot of the other places around the world, whereas in Europe it is set up as a very formal process with membership in the WHO movement and so on, if you go to Ontario in Canada or British Columbia, it's set up as a loose network, and so there is no particular effort to try and, in that sense, evaluate it, so much as to stimulate that movement. I've always said, you know, come back in 50 years and we'll tell you if it worked. So I don't have good answers on that, and it's not something, frankly, that I've ever been that very interested in, because I'm not interested in the evaluation so much as I am in igniting a social movement. And the other thing is it's a very fluid social movement. So what you find is a community may pick up this idea for a while, or a municipality, and then you get a change of mayor or a change of council, or the people who are putting all the energy into it run out of energy. And so it comes and it goes in a community sometimes. So it's you have to think about it more as a social movement, I think. That's trying, and part of what I've always said too is the mere fact that we have ignited a discussion in thousands of cities and towns and villages around the world about what is a healthy city or a healthy community, and how do we get one, and what does that mean, and how do we understand it here, and what do we have to do. That in itself is enough, I think. Muchas gracias, Trevor. Aquí hay una pregunta para los tres, y están separadas, pero yo la voy a fundir en una sola para que darle el micrófono a cada uno de los tres panelistas, y se refiere a cómo es la participación del sector privado en el enfoque intersectorial de salud pública, y cómo ese sector privado participa también en la gobernanza territorial. Empecemos de derecha a izquierda. Olha, esse aspecto, eu acho que é o mais difícil ainda da gente conseguir identificar, né? Como é que se produz uma relação construtiva nessa interação,
né? Setor privado com atores privados e atores do setor público. De qualquer maneira, acho que tem que abrir canais de interlocução dentro do espaço governamental. Por exemplo, nós temos, agora lá no Brasil, já existem fóruns que reúnem os gestores públicos com os prestadores de serviços, fóruns específicos de relação com o setor privado para pensar as intervenções ali. Agora, eu tenho uma leitura e uma visão de que essa relação deve ser sempre regulada pelo poder público. Regulada pelo poder público. Mas eu não sei realmente como... Acho que a gente tem que inovar nessa relação, mas ainda é difícil para mim. Por exemplo, os arranjos produtivos locais são propostas de pensar como é que naquele território você pensa aglomerações de empresas, né, e como é que as cadeias que existem ali para organizar o desenvolvimento numa dada região, com uma participação de vários atores. Mas eu acho que tem que, aí para mim assim, tem que ser, como eu até coloquei ali, arranjo produtivo, arranjo criativo local. Acho que a gente tem que evoluir para arranjos criativos locais e não necessariamente arranjos produtivos locais, arranjos criativos locais socialmente e coletivamente projetados, sob regulação pública. Não sei, eu acho esse tema muito difícil, talvez quem fez a pergunta até pudesse depois expressar como é que se vê em relação a isso. Bueno, a ver, yo soy bastante crítica al tema de la alianza público y privada. En el marco, siempre hay excepciones, ¿no? Pero en el marco de los intereses del sector privado y por lo tanto el foco del negocio en que está en su agenda, me parece muy difícil siempre el encuentro con el sector público, ¿no? Sobre todo en el marco de la región de América Latina y específicamente en Chile, en el cual la regulación del sector privado es bastante débil. Y más bien la experiencia que yo tengo con respecto a temas de intersectorialidad es que de una u otra manera el sector privado coopta ese espacio con respecto a beneficios en esa materia. Yo creo que sin ir más lejos, cuando se promueve en un momento lo que es alimentos saludables en un buen sentido, finalmente termina siendo un tema que da valor al alimento, que se denomina saludable y que lo pone en el mercado en un precio muy distante de lo que inicialmente podía ser. Por lo tanto, yo más bien tengo distancia. Creo que si es importante, participe en ciertas acciones con respecto a implementación y un rol en materia de regulación, pero no lo veo parte del desarrollo y de para nada de la formulación de políticas ni de los procesos de evaluación al respecto. Gracias, Oriel. Trevor. Well, two or three things. First of all, and I think Joanne talked about it this morning, there's a great concern, which I share, that the whole economic structure is opposed to health because it is depleting the Earth's resources at a vast rate, and it is driven partly by our own population growth and our own growth in expectations and our own growth in demands across the world, but also by corporations that profit from that and feed that expectation and feed that growing demand. So in many ways, the whole corporate structure has very negative impacts, but not all of it. And not all corporations. And there are some, obviously, I mean, you don't take tobacco money, you don't take alcohol money, you don't take gun money or military money, you don't take chemical industry money, you don't take gambling industry money. It's a long list. But what we try and distinguish is between corporations whose very activities harm health directly and those that harm health indirectly, where you might find some room, and those who actually, and I think the most interesting category is this. 20 years ago, I went to
International Conference on Health Promotion in Indonesia, WHO conference. And you also don't take money, incidentally, from the pharmaceutical industry. I think you mentioned they were the third, I don't know about the industry, but adverse events in healthcare are the third or fourth largest cause of premature death in North America. And the drug industry, the other drug industry, okay, the pharmaceutical industry, so the sort of the sanctioned drug industry, causes a lot of health problems and acts very unethically a lot of the time. So I wouldn't take money from the pharmaceutical industry ever. So you're not left with many industries you could take money from. So at that WHO conference, the pharmaceutical industry were there and they were very pushy and they were actually quite rude about WHO. I was really irritated. And on the plane on the way back, I wrote an article called Caveat Partner, Beware of Your Partner. And I tried to think about on what basis can we work with the corporate sector and who can we work with? And I said, well, we need to find people who share our bottom line. So their bottom line is to make money. Our bottom line is to improve health. So which corporations, I wouldn't even say corporations, which businesses or which business sectors actually will make money if the health of the population increases? A lot of them make money by, in various ways, harming the population, by moving offshore, by exporting pollution, by exporting cheap jobs, by child labor. The list is endless. But which are the ones whose activities actually improve population health? Or which are the ones whose profits go up when the health of the population goes up? And it's hard sometimes to think of those. Some of the health food ones, but then you do have an equity issue, I agree. But that's possible. Some of the insurance industries, at least in theory, the insurance industries should be okay, because if you pay them your premium and you don't get sick, or if you pay them your premium and you live a long life, they'll make more money. So it's in their interest to keep you healthy and have a long life, at least in theory. So we have to think very carefully about who you partner with. The other thing is there's all sorts of social investment ethical criteria and social investment organizations or ethical investment organizations. And we can look at their criteria for the industries that they believe make for ethical investments. And that's another way to look at who you could work with. So it's not easy, but they're not going away. The other thing is for the rest of them, basically we have to oppose them and fight them. And that means through social movements and through political movements. Muchas gracias. Muy críticos, Trevor, pero las aseguradoras, por lo menos aquí en nuestro caso, no están pensando como lo estás anotando, porque no hacen la promoción y la prevención para que no se enferme la gente, que sería la forma más racional de ser asegurador, sino que es un sistema orientado básicamente al cuidado de la enfermedad. Pero con la afirmación que los tres han hecho, se ajusta mucho a la siguiente pregunta, que en resumidas cuentas, para resumirlo en una sola palabra, entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es la solución? Dice, el profesor Hancock empezó diciendo, ¿y en qué negocio estamos? Entonces, ¿cómo vamos, si estamos en un país en donde precisamente los intereses van en contra de la equidad, de la integridad, cuáles pueden ser las propuestas para poder movilizar todos los demás sectores? Empecemos esta vez de izquierda a derecha. You first. Well, I think that's one reason why I'm very interested in working on the notion of healthy cities and healthy communities, because what we need is a social and political movement that has to be a grassroots movement that creates social and political change. And
I was talking with someone at lunch about Manchester in England. And when I was in Manchester earlier this year, I went to something called the People's History Museum. And the People's History Museum is a museum that commemorates and preserves the history of the popular movements in Victorian Britain, mainly in Victorian Britain. Actually, it goes back earlier than that into the 18th century and through the 19th century, that led to social reform, political reform, getting the vote, labor movements, all of that. And if you look back at the history of public health in the 19th century in England was part of that reform movement. It was not necessarily involved with the labor movement, but it came out of that same motivation, and it happened at the city level. The other thing I would say about municipalities too is, on the whole, certainly in Canada, when it comes to progressive public health action, it happens at a municipal level first. It does not happen at a national level first. So whether we're talking about smoking bylaws, or whether we're talking about greenhouse gas emission reductions, or a whole host of other positive and progressive moves to improve public health, they almost always start with municipal governments or with communities and move up. They very seldom start at the top and move down. And so I think we have to just recapture our history, which was a history of being allied with social and political reform movements that were grassroots-based and community-based and worker-based. The union movement is, in many ways, a public health force, a force for good public health, for improved public health. And all of those movements, and we have to be very clear about it. Sometimes in Canada, we get told, oh, you shouldn't advocate. You're public servants, you're professionals, you shouldn't advocate. Of course we should advocate, and we should be biased. I am very biased. I am biased in favor of health and against anyone who's damaging health. That's my bias, and it's very clear, and I'll advocate about it. So that's the other thing. We have to speak out and speak up, not just in these rooms, but out there. O sea que, como decía Fabián ayer, mirando la historia, hay que mirar atrás para ver el futuro. ¿Oriel? Sí, a ver, bueno, yo creo que así como los temas, ¿cierto?, que se ha dicho de equidad o el uso, la confusión, yo creo que también en intersectorialidad hay distintas definiciones y usos bastante diversos, ¿no? Yo creo que la concepción, por ejemplo, una aplicación de una experiencia más europea, como es Salud en todas las políticas, en el caso Finlandia, y tratar de aplicar a la realidad de la región, me parece un mundo a distancia, ¿no? Con respecto al rol o a la cultura del sector privado, cómo entender ciertas lógicas. Entonces creo que en ese contexto pasa a ser de nuevo vital en qué contexto estamos hablando. Para muchos también la intersectorialidad juega un rol, por ejemplo, en algunos países los donantes, ¿no? Entiende la intersectorialidad como el rol de los donantes y el actor en esa materia, donantes que definen políticas públicas en países de gran limitación de recursos, ¿no?, que es una contradicción en sí. Entonces, para mí la intersectorialidad tiene que ver con la coordinación del conjunto de las políticas públicas. Y en ese contexto, en una política pública que tiene como objetivo central el buscar, digamos, la equidad en materia de salud, ¿no?, y en la equidad social, no solo salud, ¿no?, porque uno de los aspectos que uno ve es la salud, pero hay otros aspectos, ¿no?, que son vitales. Y por eso creo que en términos de la convocatoria en ese tema tiene que ver con la equidad social que incorpora salud. Incluso uno cuestiona si es que tiene que liderar procesos de trabajo intersectorial que tiene un componente político y un componente técnico, salud, sino quizás corresponde a otros actores del sector público. Y creo que sí también puede ser relevante que se plantee, pero que tiene otra orientación, cuando se ha apelado al tema de la intersectorialidad por un tema de eficiencia del sector público y que más bien responde a lo que hace un momento fue la corriente que ha estado de la armonización del Estado y que tiene otra lógica, ¿no?, que tiene que ver con no duplicidad de funciones, restricción del aparato público y que por lo tanto se apela a la intersectorialidad como un mecanismo de reducción de recursos. Yo creo que la lógica que uno plantea es que cómo se construye una nueva política pública que tenga un sentido común, de un lenguaje común y de una meta común que permita sinergia
y permita avance en ese sentido. Entonces creo que en eso hay una concepción distinta. Para mí, esos son los actores, ¿no? Vou tentar pensar a partir de exemplo. A Fiocruz, lá no Rio, né, ela se localiza numa área de extrema violência urbana. E que se tornou um pouco pior há um tempo atrás, porque as empresas começaram a sair de lá, públicas e privadas. Então, aquele território virou um território abandonado, e nós somos os sobreviventes ali naquele lugar. E num momento de recrudescimento muito violento que nos atingiu, se chegou a pensar em sair de lá, pelo risco, né? Na época, eu fui uma das que defendi ficar, porque eu achei que se nós saíssemos dali, aí aquela população ficaria absolutamente abandonada naquele lugar. Então, quando eu penso como é que articula, assim, talvez é olhar, que é isso que me atraiu nessa perspectiva da governança territorial, é você reunir os atores que estão naquele espaço socialmente construído e olhar para o futuro daquele lugar e pensar, se planning is happiness, né? Pensar como é que eu acho difícil quando você localiza, quando você concretiza ali naquela situação muito triste, talvez, acho que vale o esforço de reunir todos os atores no sentido de tentar resolver ou buscar o desenvolvimento daquele território a partir de algum arranjo entre todos os atores envolvidos, inclusive o setor privado. Mas quando eu penso nessa articulação, é mais no nível territorial, não necessariamente. Eu não consigo ver a saúde como a condutora, o setor saúde como condutor desses processos de planejamento territorial. Eu acho que nós somos parte nós não somos a solução, nós somos apenas parte. Então, eu acho que a contribuição que a gente pode dar nesse momento talvez indicar a necessidade de considerar todos, porque talvez se a gente tivesse conseguido planejar coletivamente alguma solução para aquele lugar, aquelas pessoas não estariam, aquele território não estava abandonado como está hoje. Até conseguimos, porque na sequência dessa fase muito difícil, o governo federal lançou o programa de aceleração do crescimento, e aí, a partir da articulação dos atores locais, a gente conseguiu implementar na região um dos projetos do programa de aceleração de crescimento, que está modificando e está impactando ali aquela área. Sei. Mas eu acho que eu teria que... Se eu comecei a chegar nesse olhar, né, e ter uma disposição de fazer essa interlocução mais ampla, muito recentemente. Muchas gracias, Patricia. Y las dos últimas afirmaciones de Patricia llevan a la siguiente pregunta, que vendrá después de comerciales. Y el comercial es que hay un carnet perdido, que se le olvidó reclamarlo a Claudia Milena Sarmiento Arévalo de la Universidad Nacional en los aparaticos de traducción simultánea. Si Claudia Milena Sarmiento está, aquí está su carnet de la Universidad Nacional, de egresada de la Universidad Nacional. Patricia estaba anotando dos cosas, y una anotaba cómo tener la salud, si la salud es el conductor de las políticas o no, y finalmente la participación a nivel territorial. Y hay una pregunta que recoge estas dos afirmaciones y que además yo la voy a adaptar un poquito para los tres panelistas, y es que particularmente en las experiencias que cada uno presentó, en Brasil, en Chile y en Canadá, ¿cuáles han sido esos factores que han facilitado o que han limitado esos procesos de institucionalización de las políticas que actúan sobre los determinantes sociales,
considerando la complejidad de la salud y que se está promoviendo que exista salud en todas las políticas. Aquí empezamos por el centro y después nos repartimos a los lados. No tiene tiempo de pensar. A ver, yo creo que como vemos, la intersectorialidad también es una disputa de poder, ¿no? Yo creo que a nivel del aparato gubernamental, claramente siempre las políticas sociales están supeditadas a las políticas económicas en nuestros países y por lo tanto la disputa de que las políticas sociales, ¿cierto?, sean las que conduzcan frente a las políticas económicas es un reto mayor y eso es la disputa al interior, digamos, del gobierno, ¿no? A mí me parece de que también, por lo menos en mi experiencia, los procesos de ejecución de política tampoco son tan lineales, ¿no? Hay momentos que se avanza bastante, se retrocede y hay que encontrar espacios, ¿no? Y porque si bien a veces hay claridad o definición clara sobre algunos temas, los procesos a veces de definición, de implementar ciertas acciones, se definen en gran parte del contexto en ese momento que hay en los países, ¿no? Y para mí los temas que facilitaron ciertas cosas, ¿cierto? Tiene que ver que había, por lo menos había un núcleo de información y de conocimiento a nivel ministerial sobre este tema que se preocupó en forma muy intensa de que ese conocimiento fuera compartido por todos aquellos que iban a participar en el proceso, ¿no? Yo creo que eso es un tema clave, ¿no? Creo que también hay que abrir los espacios de debate y discusión, que son muy insuficientes en democracias muy restrictivas que tenemos con respecto a debatir más abiertamente muchos de estos temas. Y por lo tanto creo que en el tema, como en muchos otros, ¿cierto?, esos son los aspectos claves, ¿no? Ahora, en materia de limitaciones yo creo que siempre están los temas de recursos, por lo tanto tampoco va un argumento para no avanzar, porque hay cosas que tienen que ver, por lo menos en nuestra experiencia, que tuvo que ver con redistribución de recursos, reorganización, ¿no? Ahora, yo creo que hay un tema que es que necesita mucho trabajo, o sea, sí, para el tema desde la perspectiva que se refería en salud en todas las políticas, ¿no? Creo que el nombre no es muy convocante, porque más bien aparece muy hegemónico salud en relación a los otros sectores, ¿no? Y para los otros sectores, salud es el Ministerio de las Enfermedades. Independiente de lo que uno discuta o defina, la mayoría, digamos, del otro sector entienden al Ministerio de Salud como el Ministerio de las Enfermedades y por lo tanto cuando uno discute esta otra agenda le parece que es poco eficiente frente a la tarea que tiene que cumplir, que es enorme y que hay deudas pendientes. Y por lo tanto ahí hay una disputa también con respecto al valor que se le da a salud, a la concepción que tiene salud y al salto que hay que dar como entenderla en verdad con esa contabilización. Con esa conceptualización que hemos dicho que tiene una base social y por lo tanto si tiene una base social, vivienda, transporte, trabajo y la totalidad de los ministerios tienen un rol fundamental. Pero yo creo que eso un poco para mí son como los desafíos, ¿no? Limitações, né? Eu acho que uma limitação importante para nós pensarmos essa resposta, na verdade, é que eu tenho, nos últimos 4 anos, tentado compreender as mudanças que a globalização trouxe para os governos nacionais e para a sociedade, e para a economia. Eu tenho até uma disciplina que se chama Governos e Sociedade na Gestão de Políticas Públicas, porque eu fui tentar entender, porque todos esses processos globais, econômicos, da sociedade que também se modificou muito, muito em virtude desse revigoramento do discurso dos direitos humanos, que também fragmentou, né, a sociedade em vários grupos sociais. Eu fui relatora de uma conferência nacional de saúde, e para cada item do relatório que a gente divulgava, vinha emendas da plateia, que ao final a gente, assim, por exemplo, ampliar o acesso à assistência oftalmológica. Aí vinha o complemento da plenária, com especial destaque para os negros, para as mulheres, para os quilombolas, para aí vinha aquela fila de grupos sociais, né, com as suas demandas especializadas. Então, eu acho que
o que eu acho que a gente tem que realmente conseguir atualizar essas mudanças em como elas se expressam no território para pensar que recomposição é essa do poder, que clivagens ideológicas estão hoje no cenário, como a gente se posiciona diante disso para pensar as intervenções. E eu acho que isso é muito difícil de fazer. Ainda exige que a gente debata muito. Afinal de contas, o que é o Estado hoje? O que são os governos nacionais nesse mundo multicêntrico, né, de poder? Onde está o poder? Onde está a dominação? E o que a gente vai fazer para construir uma sociedade a partir dessa leitura, que eu acho que aí a geografia ajuda, porque a geografia, no momento, para mim, é a disciplina que mais territorializa o poder, porque eles discutem o poder. Então, você vai ver o poder no território, que você identifica, fica mais fácil, né? Então, talvez, para mim, eu preciso dessa discussão e dessa clareza para pensar como é que eu penso intervenções que gerem mudanças a partir de uma interlocução mais ampliada, incluindo todos os atores, muitos dos quais também não estão bem posicionados ainda. Não sei. Gracias. Trevor. Let me tell you a small story. So, in the 1980s, in the province of Ontario, where I was living and working, we had a new government that was a liberal government. It was a Centre party government. And the premier there, that is to say the provincial prime minister, understood this issue of intersectoral. And he set up something called, well, actually the reason it happened was because he had a commission looking at healthcare, and the leader of that commission went to the Ottawa Charter Conference in 1986 and came back a convert and talked about healthy public policy and made a report about it. So they established a Premier's Council on Health, which had intersectoral leadership from across all the different sectors of society and the health professions and the ministries. That government was replaced by a social democratic government who took that further and strengthened it. So for 5 or 6 years, maybe 7 years, we had this intersectoral process underway. And then there was another election, and a very right-wing conservative government came in, and that council was gone within 1 week, like that. So there's 2 lessons in here, at least 2. One is you do need to set up structures and mechanisms and processes that enable this to happen. But the other is you have to recognize that unless you can in some way institutionalize them in a structure and law that makes it hard to get rid of them, or place them in some way at arm's length, there's always the danger that the next government will just sweep them aside. So sometimes you win and sometimes you lose. Sometimes it's 1 step forward and 2 steps back, and sometimes it's 2 steps forward and only 1 step back. And that's the nature of the beast. But then at a local level, again, I think there's a lot you can do less formally. So certainly I talked about the mechanisms and structures for healthy city work. But what we did in Toronto, in addition to that, or as part of that, is because we had a smaller bureaucracy, we were able to identify what we called the rising stars. So who is the rising star, the new leader within the Public Works Department, or the Parks Department, or the Planning Department? Not the head of the department, but someone 2 or 3 steps down who's young and ambitious and moving up. And we worked with them. And that's a longer, slower process, but they could invest in this, and they could see it as a vehicle for their own promotion and their own progress. And so that's another strategy, is to use those informal networks.
Then the other thing we're doing, for example, in British Columbia, the province I live in now, is we're working or trying to work very closely with the planning, urban planners. And there's been quite a lot of work. If you go back historically, there was a very tight relationship. In fact, in Canada, urban planning grew out of public health 150 or 100 years ago. And so we're trying to re-establish that link that existed historically. And so we have course outlines and programs to train public health people in urban planning and to train urban planners in public health. So we each can learn how to talk to each other. Because part of the problem is we don't know each other's languages. So just being able to talk to each other. And then you look for the win-win situations. So where is something you want to achieve also of interest to another sector? And then you can do something together. So there's all sorts of little ways and big ways, and you just have to navigate it. I have a story about how change happens in the community, and it's about a sailing trip. Because you don't have a powerboat with an engine you can switch on, but you're actually tacking back and forth with the wind opposed to you and the reefs, and you're trying to get over here, and then the wind changes and you have to change course. That's called an election. And so on. It's a long story. But we have to understand that it's a long, slow process of finding our way and feeling our way, and there's no quick fix and there's no simple answer. Muchas gracias, Trevor, y muchas gracias por las recomendaciones también. Ya desafortunadamente no tenemos más tiempo, pero sí vemos que estamos ante un reto supremamente grande, en donde, como anotaron los tres panelistas, a veces uno siente que avanza, a veces se encuentra retrocesos, obstáculos y el viento en contra, que tiene que irse moviendo para irlo logrando. Una recomendación muy importante de Trevor es, hay que unirse mucho a la clase política y ver cuáles son esos promesas jóvenes a los cuales pueden tener esa idea mucho más clara, y sobre todo que esas promesas jóvenes puedan venir a la celebración de los 100 años de la Escuela de Salud Pública. Muchas gracias.